যত কম গ্রুপে করবে, গ্রুপে যেন সবাই যেন করে কাজটা, সেইটা হচ্ছে এম। যত বেশি থাকবে আরো স্মলার গ্রুপসে ডিভাইড হয়ে যেতে পারে যত বেশি ইনস্ট্রুমেন্ট। নর্মাল পালস, আবার নর্মাল পালস বলে কিছু হয় না। সুপাইন পজিশনে ব্লাড প্রেশার ওইটা আগে করো। ব্লাড প্রেশার ইন সুপাইন পজিশন, একজন সাবজেক্ট হও প্রথমে। ব্লাড প্রেশার ইন সুপাইন পজিশন, তোমাদের কেউ সাবজেক্ট হও, ইউ বিকাম দ্য সাবজেক্ট। ওই রকম ওটা কি হচ্ছে, সুপাইন পজিশনটা করে নাও, চেঞ্জিং পশ্চারটা করে নাও ইমিডিয়েটলি। ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য স্টেপস। দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাঁড়াতে বলে ব্লাড প্রেশার, টাই দ্য কাফ। প্রথমে হার্ট রেট দেখতে গেলে দেখে নাও, হার্ট রেট চেঞ্জেস পশ্চারে, হার্ট রেট চেঞ্জেস তো খুব একটা পাওয়া যাবে না, ইট উইল বি দ্য ব্লাড প্রেশার চেঞ্জেস। ডু ইট ইন স্ট্যান্ডে, সুপাইন পজিশন করো, সুপাইন থেকে স্ট্যান্ডিং এ করবে ইমিডিয়েটলি, সিটিং পজিশনে না, আগে সুপাইন টু স্ট্যান্ডিংটা করো। Ideally, it is before measuring in the supine position, the person should be at rest for 5 to 10 minutes. তো ঠিক আছে, করো যেরকম আছে সেরকম করো। দ্যাট ইজ দ্য আমার ব্লাড প্রেশার এট রেস্ট, তাহলে মেজার। হোয়াট মিস্টেক ইজ শি মেকিং, দ্য ক্লিনিশিয়ান, যে যার মেজার করার কথা? গো টু দ্য রাইট সাইড, আনটাই দ্যাট কাপ, এতক্ষণ বেঁধে রাখে না, আনটাই দ্যাট কাপ, ওই হাতে করো। তুমি প্রপার ইনস্ট্রাকশন দেবে, এইগুলো বারবার তো বলার কিছু নেই, প্রপার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এক্সাম করবে। জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে যেমন ভাবে শিখেছো, হিস্ট্রি টেকিং, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, প্রপার ইনস্ট্রাকশন দেবে যে আই উইল মেজার ইউর ব্লাড প্রেশার, প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি, আই উইল মেজার ইট, আই উইল ইমিডিয়েটলি আস্ক ইউ টু স্ট্যান্ড and then again measure your blood pressure, this will be my I'll note it down, so please cooperate with me, এইগুলো কথাগুলো বলতে হবে। স্ট্যান্ডিং সুপাইনে করো, সুপাইন স্ট্যান্ডিং আফটার 1 মিনিট, স্ট্যান্ডিং আফটার 3 মিনিটস, এইভাবে 3টে কলাম করে নাও আগে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নোট দ্য অবজারভেশন, ইউ হ্যাভ টু মেক 3 columns. Well, you tie the cuffs on it, do it on the right hand. Yes, it is better to do it on the left hand, but it is not that blood pressure can't be measured on the right hand, so do it on the right hand when you are doing for the right side. You have to give proper instructions. What instructions will there be? In every clinical examination, instructions have to be proper. I'll measure your blood pressure, please cooperate with me, go to the right hand side first. That is the, yes, after supine position. So I'll measure your blood pressure in your supine, don't tell supine, it is not necessary, or it is not required supine in front of the subject. The subject is probably a layman, so you are in a lying down position, I'll measure your blood pressure, immediately you will stand, I'll make you stand and measure the blood pressure again immediately, and then again after 3 minutes. So I want to take your health record. এইভাবে নর্মালি কমিউনিকেট করে তারপরে কাজটাকে শুরু করবে। প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি, এটা হবে। ইমিডিয়েটলি করেছো? হ্যাঁ, ইমিডিয়েটলি বলতেই হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। তো সেটা হলে তো ওই চেঞ্জটা তো মানে 10 মিলিমিটার অফ মার্কারি মোটামুটি সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ। ব্লাড প্রেশার ক্যান চেঞ্জ, 10 মিলিমিটার মার্কারি সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ। তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে করে থাকো তাহলে ঠিক আছে। ইউ ডু দ্য প্রসিডিওর, প্র্যাকটিস দ্য প্রসিডিওর। আমরা যেটা প্রথমেই বলে দিয়েছি ক্লিনিক্যাল ক্লাসেসের শুরুতে, ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার মেজারমেন্টস, দিস your result is not very important, at least learn the procedure correctly. আরো কি হবে, এই যে এতটা চেঞ্জ বলছো, not expected, কেন? যে বিকজ in young and healthy people this baroreceptor mechanism আরো ফাস্টার হবে। ওকে, যত ওল্ড এজ হবে তত এগুলো ফিজিওলজিক্যাল এই ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য বডি কমতে থাকবে। তো খুব যে আমরা রেকর্ডিং এ তুমি যদি বলো যে দুটোতেই 120 পেয়েছি তার জন্য তোমার, বা 130ই পেয়েছি কি 110ই পেয়েছি তার জন্য তোমার কোনো ডিসক্রেডিট নেই, কিন্তু প্রসিডিওর ভুল করলে তার জন্য ডিসক্রেডিট আছে। বা স্ট্যান্ডিং থেকে সুপাইনে স্ট্যান্ডিং এ সাধারণত বেড়ে যাবে না, এইটুকু অন্তত মনে রাখবে। 2-3 মিনিটসের জন্য না, কাপ খুলে দিতে পারো, আবার চেক করবে।
যেটা পশ্চার চেঞ্জে, হ্যাঁ, সাবজেক্ট শুড স্ট্যান্ড, পশ্চারালটা এ করতে হবে, তো সাবজেক্টকে স্ট্যান্ড। হ্যাভ ইউ মেজার্ড এনি চেঞ্জ? কিছু চেঞ্জ পেয়েছো? চেঞ্জ সেরকম না পেলেও ইউ ডু দ্য প্রসিডিওর কারেক্টলি। সবসময় যে চেঞ্জ পাবে তা নয়, বিকজ ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে, ইয়াং এজে আরো তাড়াতাড়ি হবে। দেয়ার ক্যান বি হিউম্যান এরার্স হয় রেকর্ডিংয়ে, কিন্তু প্রসিডিওর যেন যেটা এক্সিবিট যেটা করবে সেটা ঠিক প্রসিডিওর। সো ইফ ইউ মেজার ইন স্ট্যান্ডিং পজিশন ইট হ্যাজ টু বি ইমিডিয়েট। মাঝখানে এত কথা বলছো, এত হচ্ছে, সো দ্য সাবজেক্টের তো কথা বলার কোনো কারণ নেই। ডু ইট অ্যাজ ইট শুড বি ডান, actually it should be done. When your friend is your subject, she is not your friend, she is the subject does not need to talk. I think you just give proper instructions and do it. If the subject has if she is uncomfortable or she does not understand anything, then she may ask, otherwise don't talk in between. Whatever may be the result, okay. So again, you see what I told you just now, that in young and healthy individuals, the baroreceptor mechanism will also be faster, or it will be better. That is, it will be better qualitatively, it is better. So much change may not be expected. Always don't show it like that. I have to show that it is less, so you write 130 and next you write 100. That is not required. Whatever you get, you require. We can explain it by the baroreceptor mechanism is actually coming into action. There are human errors. Always it is at least 30 40 seconds, 45 seconds has elapsed before you measure. So it is not mandatory that you have to show that it has been so less. Whatever you get, you do in front of the examiner, you do the procedure correctly. If you don't untie the cuff, you untie the cuff means you have forgotten that it has to be measured immediately, so again you tie the cuff. By that it will certainly, the baroreceptor mechanism will come into action. So you do the procedure correctly, whatever you get you write. Okay, so it is very unusual that somebody it is 130 in supine, 110 after 1 minute, and again 130 after 3 minutes. So it may fluctuate, but not that much. Okay, so whatever you get actually you write. Okay, আরেকজন সাবজেক্টকে নিয়ে করে দেখো। supine के बाद immediately you stand and because you were saying that whether after measuring the supine position the person lies down for 1 or 2 more minutes in the supine position, it is not required. Maybe the blood pressure, we don't know, maybe the blood pressure is actually fluctuate. We are thinking of situations which will, the real situations, okay, in which we don't know about the subject. Here we are all young, and at least you are all young and healthy subjects. So what you do is, maybe the blood pressure is changing due to other reasons also. There is some other reason. So that is that we should not take into whatever we see, we will do supine and then immediately by standing, because we are trying to measure the changes in posture only. So as if we are considering that there are no other reasons for fluctuation of blood pressure. So we do it immediately, just due to show the change in posture. But if there are other reasons, then those will be manifested, or those can be diagnosed by some other methods. So for this is the specific method for doing it, so showing the change in posture. Now if some other things are diagnosed, then it will be recorded in the patient's clinical notes later, or at a later stage. So now we are concerned with just the procedure for the change in posture, so you do it immediately. Sir, যেটা মেন ডাউট ছিল স্যার, আমরা পজিশনে ব্লাড প্রেশারটা মেপে নিলাম, মাপার পরে এই যেটা বলছিল যে যেই মাত্র মাপা ছিল সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করিয়ে মাপারটা কথা না, নাকি দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে মাপা, মানে ওই সুপাইন পজিশনে মেজার করার পরে 1-2 মিনিট শুয়ে আছে, ওটাই কি স্যার কিছু ফ্ল্যাকচুয়েশন আসবে? সুপাইন পজিশনে মেজার করার পর তো 1-2 মিনিট শুয়ে থাকার কথা নয়। সুপাইন পজিশনে তুমি মেজার করে নিলে, একটা যতটুকু হিউম্যানলি তাকে তো তুমি আগে থেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখছো যে আপনার, আমি বললে আপনি দাঁড়িয়ে পড়বেন। তো তুমি জাস্ট তোমার যেই মেজার করা হয়ে গেল তুমি বলে দেবে দাঁড়ান এবার।
এবার হ্যাঁ, এবার কিছু তো সাবজেক্টিভ ভেরিয়েশন থাকবে, সে দাঁড়াতে দেরি করছে, তুমি তখন তাকে বলো যে এত দেরি করলে হবে না, তাহলে আরেকবার করো, ইমিডিয়েটলি সেটা তোমাকে সাবজেক্ট দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। ইউ স্ট্যান্ড না উইল মেজার, আগে থেকেই বলে রাখবে, সে যদি তাও যদি বুঝতে না পারে তাহলে তাকে আরেকবার বলবে, দরকার হলে আরেকবার রিপিট করবে জিনিসটা, যে সুপাই নিয়ে আরেকবার দেখে নেবে। স্যার আমি বলছি এটা যেমন আপনি বলছেন যে ভেরিয়েশনটা আর্টিফিশিয়াল আছে, স্যার এক্সামে যদি প্র্যাকটিক্যালি যদি সত্যি মানে এখন যেমন 110 যদি এসেছে, আসে লিখবে, কোনো অসুবিধা নেই, যা পাবে সেটাই লিখবে, ঠিক আছে। Done. That is the change in posture. Now you have to run for your life. Run for your marks. First rest. You have measured it at rest? No, you have not measured it at rest. You have just measured it at rest, then start running. Okay. So the ideal is again, you sit for 5 minutes, measure, then start to run. Okay. After running, you have to measure at 1 minute, and 1 minute after running, 2 minutes after running, and 10 minutes after running. And also measure the heart rate also. That is not very relevant. You can do it in sitting position, you can do it in supine position. ওর বলে নয়, সুপাইন আর স্ট্যান্ডিং এ কি পেলে তাই বলো। ওই রকমই পেয়েছো তাই তো, ঠিক আছে, সেটা নয়। এবার ওই এক্সারসাইজটা করে দেখে নাও, এক্সারসাইজের জন্য কি করতে হবে। রেস্টে দেখবে, এক্সারসাইজ করবে 1 মিনিট পর দেখবে, এক্সারসাইজ করা মানে দৌড়ে 1 মিনিট পর, 2 মিনিট পর, 10 মিনিট পর, ঠিক আছে। এবার কত মিনিটস অফ এক্সারসাইজ সেটা কিছুটা করলেই হবে। Also, you may try lifting this one few times. Lift this one, keep it, then run again, then lift this one. Exercise for few minutes. Ideal is to write supine, standing immediately, stand again in the standing posture after 3 minutes. Now then what is to be remembered is, if you do it after 3 minutes, that for postural hypertension not required so much in first year. If you do it's good, then it is standing after, at least you tell the examiner will not allow you so much time. What is will be the practical situation, তখন তোমার অন্য পরীক্ষা কন্টিনিউ হবে, তাহলে সাবজেক্টকে স্ট্যান্ড করিয়েই রেখে 3 মিনিট বাদে দেখতে হয়, অত সময় দেবে না, ওটা থিওরিটিক্যালি জিজ্ঞেস করে নেবে। ইন কেস অফ এক্সারসাইজ অলসো আফটার 1 মিনিট, 2 মিনিট, 10 মিনিটস, ওই 10 মিনিট পর যেটা ততক্ষণ ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট চলবে তা নয়, তোমার পরীক্ষা চলতে থাকবে। সুতরাং এগুলো সব মুখেই, মানে প্র্যাকটিক্যালি যেটা হবে পরীক্ষায় মুখে জিজ্ঞেস করা হবে, অ্যাটলিস্ট ডিউরিং দ্য ফিজিওলজি এক্সাম।